Next is the principles of health education. Principles of health education are mainly 12 principles are there. First is motivation. Motivation, a desire to arouse the desire to learn is motivation. So in health education, people are motivated to accept new ideas, new habits and activities. Motivation can be basic, that is sexual desires, hunger, desire to survive, or minor, that is praise, love, award, competition, example. For example, we can say child can be motivated to accept good habits by praising them. Then interest. Interest, people should have the desire and interest to learn. So the topic must be according to the need of the people to be learned. Then example, polio vaccination for children or mothers. Then sex education for youth, prevention of AIDS for prostitutes. Then so relevant and interesting topics should be selected for the particular group. Then participation. Participation is a psychological belief that a person participates in a work, he accepts it willingly and recognizes it. So group discussions, panel discussion, workshops, drama and the different methods of health education which give participatory education to the participant. Next is comprehension. Comprehension means the health education should be planned after knowing the mental ability of the person, then their learning capacity, educational background, and the medium of health education should be selected according to the learner's ability, learners or community's language. Then learning by doing. People can learn better by doing things than hearing or seeing. So it's necessary to pay more attention to active learning in health education. Next is simple to complex. Simple to complex means health education should be provided from normal to abnormal, known to unknown, and simple to complex. Then repetition. Most people do not accept new facts in one attempt. So repetition is necessary for effective health education. Then good human relation. Good human relation means it's necessary to have cordial and friendly and kind relations between the learner and teachers to accept health education. Then communication. Communication, health education is a two-way process. So the language should be simple, understandable, and the communication must be effective. Feedback of the message is also essential. Next is capable leadership. Capable leadership means the objective of health education can be achieved by impressing the local leadership. The health education should have leadership quality. Then the active role of voluntary agencies can also be helpful in health education. Then planning. Planning is essential for correct implementation of the program to achieve the targets and for assessment of the program. In this phase, in planning phase, it's essential to consider the resources available, time required, and the merits and limitations also. Then only if there is a successful planning, the health education also will be effective. Then evaluation. The achievements and reasons for failure should be evaluated from time to time, and on the basis the attempt should be made for effective health education through timely modification and correction. Next is, who is a health educator? Health educator is a professionally prepared individual who serves in a variety of roles
and is specifically trained to use appropriate strategies and methods to facilitate the development of policies, procedures, interventions, and systems conducive to the health of the individuals, groups, and communities. The Joint Committee on Terminology 2001 തന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. Health educator must be a professionally prepared individual and who should serve a variety of roles and specifically trained to use appropriate strategies and methods എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് to facilitate the development of policies, procedures, interventions and systems that must be suitable to health of the individuals, groups and communities. Next is nurses' roles in health education. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നഴ്സസ് റോൾ. അതിൽ റോൾ ഓഫ് നഴ്സ് ആസ് എ ടീച്ചർ ഓർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെയും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും ലിങ്കാണ് ഇല്ലേ? നഴ്സ് ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് ടീം. അപ്പോൾ ഹൗ നഴ്സ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ടീച്ചർ or an educator. Then nurse is responsible to provide care to patient. Then care to patient from onset of disease till cure. Then having a close contact with their patients and other members of the health team. So nurse can bring about desired change or nurses can modify a desired change in their patients. Then health education imparted by the nurse must be genuine, practical. Then എന്തുമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നഴ്സസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർ ഗിവിങ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ദേ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ. അതിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നഴ്സസ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. റോൾസ് ഓഫ് നഴ്സ് ആസ് എ ടീച്ചർ ഓർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഫസ്റ്റ്. ദെൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് നഴ്സ് ഇൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിളിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണം, ഇൻട്രസ്റ്റ്, മോട്ടിവേഷൻ ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട്. Then opportunities of health education should be used wisely. Then ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർക്കുക, അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഴുതണം. അപ്പോൾ നഴ്സസ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സൂം ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബാക്കി balance of the topic we can see in Zoom class. Okay, thank you.